緬甸執行長健身房啊，昨再一次舉辦這個挑願宴吼，內底攏是台灣一寡產業的好業人，你看真熱烈，現場佮分享或者記者，伊講即擺市場規模非常的大，台灣無可能無成長，伊真看好未來台灣10年的表現。雖然講中國華為最近拋出了上新的特戰略，不過健身房伊認為講台灣積體電路啊，早就領先技術差不多10年，伊認為華為根本無法度形成威脅。老朋友在哪裡？行出調願宴的會場，回答執行長黃仁勳又閣開始大方的送飲料，連台積電董事長魏鐵殼等台廠的供應鏈的夥伴，攏有邀請甲大家互動。專工來買醬，佇餐廳的外口等黃仁勳的手真正停袂落來，因為太濟人愛伊的簽名。最近天氣真熱，台灣因為 AI 浪潮，產業的商機嘛真熱。The market is so large now, 10 times larger than the chip and the systems industry of the past. Maybe 100 times. Taiwan is going to grow very substantially in the next decade. It is impossible not to grow now. All the companies here are doing so well, they're going to grow incredibly. 不過，捌互黃仁勳形容是可敬對手的中國華為，最近提出半導體新概念套定律，號稱講就算無用 EUV 的設備，嘛當提升晶片效能。佮放調講要佇2011年飆到1.4奈米，挑戰台積電，成全制定的領導地位。針對這點，黃仁勳認為講對華為來講確實是突破，也毋過袂威脅到台積電，強調講整粒的對貼甲閃電的封裝技術，韓國新山攏已經用10檔啊。Taiwan should not only build AI computers for everybody else, Taiwan should also use AI yourself. Every single young person in Taiwan should use AI, right? Every university, every company, every industry should use AI. And this way we can apply this incredible technology that started here in Taiwan, built here in Taiwan. AI 教父鬥背書講，台積電甲台灣已經領先10檔啊！作為經驗之島，若是要閣較進步咧，無得較會當聽伊的建議，和所有台灣人攏有 AI 能力，特別說是加安裝超能力，安尼食人人攏會當如虎添翼。Hello， 我是林仙怡，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。